Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After greetings, I hope that you all are in good health and have remembered yesterday's lesson, Harakat, chapter 3. So we finished yesterday the second part of Harakat. Now we are going to start today the third part of Harakat, which is Kasra. So let's try to get it what is kasra and where it's placed. First of all with ta'awuz and tasmiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Rahmanir Rahim. If you see any sign, any punctuation alif has, then alif will become hamza, no more alif. Alif is an empty thing. Now alif has a kasra, so we will call it hamza, no alif. Got it? Hamza kasra e. First we start with First we start with the spelling, then sound. Hamza kasra e, ba kasra b, ta kasra t, tha kasra thi, jim kasra g, ha kasra hi, خا كسر خي دال كسر دي ذال كسر ذي را كسر ري زا كسر زي سين كسر سي شين كسر شي صاد كسر صي ضاد كسر دي طا كسر طي ظا كسر ظي عين كسر عي غين كسر غي فا كسر في قاف كسر قي كاف كسر كي لام كسر لي ميم كسر مي نون كسر ني واو كسر وي ها كسر هي همزة كسر إي يا كسر ي يا كسر ي. Now sound I B T F G H خي دي ذي ري زي سي شي صي دي طي ضي ضي عي عي غي في قي كي لي مي ني وي هي إي ي ي